Hiram chakso juk sakan tikon, repeng rang Ukraine Russia ko maina attack achawa. Attack khana a main donging acham. Maina long range missile rang ko Ukraine ra ndita sal somai rang ni ameng acham. Attack khatna nen ameng acham ba. USA ni pressure onani ko matne USA restriction ra agate doning acham je nasong attack khat nambe Russia ko nasong ko attack khat ba ko san ba nasong ni ko je rang kon bisong ra se kanga acham nasong ni auna na pai donging acham warang ni ko kal na gada ke san nasong attack khat bo defend kana gada ke san ja khalbo ne restriction ra agate doning acham ba da uni aselo sa Ukraine ra Russia ko attack khat jeng acham andi ba nasong na mijala gana ta ba USA ba Biden daude Ukraine ko alo kaataha na songba ba Ukraine ba daude Russia ko attack khatai bojo nera long range attack khana gada ke USA alo kaataha aro jen somoyo USA Ukraine ko alo kaataha uni salsa jamanan anching kang nagda ke manaha Ukraine Russia ko USA ni missile onat gabachin rongdok missile rangchi Russia ko guatska ba attack ataha mane de Ukraine Russia warara escalate ongan actually ongani ne agana gen maikomo escalate ongaha ne agana to ba mamung gwalani dongdewa ha mongsong batte dau Putin nuclear weapon ko jakhala taibo Ukraine against so nen nasa khenengjo aro andage dakna khenian Russia mung nang chape dongeng ba Europe ni gini tham kantrang de antang ni civilians rang ko antang ne manderang ko da warning ba onat na aba chenga tenga ha by the way nasuna nga ganat na Ukraine Russia war ko niata ongode Ukraine Russia war sal hajal sa salsarang ongeng ha yes bengrang da sal ni sal ko channe de sal hajal sa salsa ongaha ya andake Biden ne obosta dake donangarang ni kon kede Trump de ba jokoba na matna man genma man jawama ukure anching sal somoy sokosa ne kaina jok andiba chongmodan anching da clearly nikna manenga ha Biden ne chaso I mean Biden ni presidency de Biden de war ko na matna manen man jaha tau batte sa bini de angna gteko war ko escalate ongate donang na menga ha war ko intense aro batte bariate donang na amenga ha Ukraine Biden aro neto country Russia ko attack khat bebenga khat na menga ne mchachibo ba kaataha khathani khata da attack khat genchmu ba da Donald Trump de ba ko de war ko namat na am thelenga da jasa adarango bisongra dakrke Russia ko am gopna mangen manjawa maina no ba Russia ba no me on gaba de ongjawa aro Russia ni military power ko niata ode ramram ongjabya ba ndak plem militarily advance ongba country antangnin dengtang manta satellite gnang unagre banga dengtang country rango agasa gumukchin spy rangko wate do ninga manede jeka anching Israel ni Mossad rangko intelligence agency rangko anching mungsngani ko khna ba to de apsan da ken Russia ba chawe bisongni intelligence agency rangko spy kana gada ke gupun country rangchi wate do ninga to Ukraine na ban wate do ninga masinga Ukraine attack kana menga hana Ukraine daga chi attack katna mengjukna ni narangko da Russia ra mai ke masina maninga spy wate donani aselon ba masinga now recently rongdok USA ni missile onat gabachi Ukraine Russia ko attack khata de khata hawe andi ba daw Russia ni report onarang ko Russia ni defense minister ni report onarang ko interview raniu agana ni rang ko nikani gita de Russia ra already ma se dongi ngacham aro Russia ni agana ni gita de yan Russia clearly na agana tenga USA de nibo chinga chini military rangko wata temang tau Ukraine na support kaenga ne de public calendar ke de report publish ka dongja aro anching sakanti ba khna kujawa news kobor rangoba but Russia mai de ke ma singa mai nanu ba spy wate donenga if long range missiles are going to be applied from Ukraine into Russian territory, it will also mean that they are operated by American experts, military experts. And we will be taking this as a qualitatively new phase of the Western war against Russia, and we'll react accordingly. Russia direkan clearly na agana yaha je dao US any missile onat gabarangko Ukraine launch kaenga Russia ko guatenga minste yan US any missile rangko Ukraine antangari
launch kana gata da ke manjawa USA ni military USA ni expert rang ganang aro uni aselo sa Ukraine dao USA ni ya missile chi Russia ko attack atna manaha anerang agana ha aro ongan nemang aganat ken Biden tangka paisa ko san onatai geja Ukraine na dingtang missile weapons rang ko ba na tengaha aro officially daw active onge dongeng ba US ni military rang ko expert rang ko watat jana ba ganang ndi ba retire ong geparang ko ong omang ba Ukraine chi watate donengaha US ni missile weapon onat geparang ko Ukraine na training on na managata dake manade mai dake jakhalgen uko training on na managata dake aro uni aselon daude Russia ra deregan aganainga ha ya warara Ukraine Russia ni san ongaija ha ground level Ukraine na help kagba takchakba namen bangaha ane uni aselon Russia ba antang ko defend kana ne ma siswen gongra ke bisongni nuclear use ka ani niam ko doctrine ko chance ka gagaler aha mane ambano Ukraine US ni onat ba missile rangchi aro various country rang ni onat ba weapon missile rangchi Russia ko andagen continuously attack kai dongna nanga ongode wa kheso Russia ra you never know guarantee dongja nuclear weapon chin reply attack ka agani chance gna una Kenyan Finland Sweden Denmark ya country rang de na song chaani ringani aro medicine dakbarang ko de extra ra chmong boha mane de rice to kai donna aba chengat boha anne news rango news tharie kobor rango kobor tharie masi swatenga ha not only news kobor email rango ba message rang ni through ba bisongora antang ni civilians rangko antang ni manderang ko masi swatenga ha direke warning onatenga ha dao Russia nuclear weapon kon jakhal chongmot ken ne de aganat na manjowa ongjawa nuclear war ukobana medike masija andiba Europe chi ya step rang ko dao raingani ko nikatani gitade anching clearly nikatna manenga nuclear jakhal jagen chmuba mai barang de dalla o asel ongna amenga ha anem ongja ode Ukrainian dal dape Russia ko attack katken ongja ode Russia haita daw attack atani response retaliate attack Ukraine ko dalle khas khana ba ganang aro daw recently Ukraine ni attack kat gba ko na menia ta ore chongmotan rongdok USA ni missile onat gba chi Ukraine ra Russia ko gwata chim ndiba unoni rongbonga ko de Russia ni S-400 defense system ara intercept kai bang on destroy kai galaha rongsa mangsan ri angim Russia ni military site ni yan building gesa ko destroy kaya ha nemang nakatenga but jebang bo Russia ni ya S-400 defense system ni gumuno anganas na ganat na skenga somada na ching daw clearly nikna manaha USA ni missile onggen chumoba Russia ni ya defense system S-400 ara intercept kana manaya destroy kaya galna manaya de nemang aro yarang ko de anching yarang ko na suna nga ganaton may na ganatengan ni na ode yan anching ni India ba Russia ni ko S-400 defense system ko ra bai brei donenga jokona tade uni aselo anching sakanti ba masina nanga je da ko de mane amban US any missile dak barang chi guatenga ongoba o chungoba S-400 donga de ne on tisa khadongna manna gata dake ndage mangrpeng dal ni video de yanon bonai jok na suni swing ba sakanti kon blongen metal jok